ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయరా? యా సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, had your lunch అండి? Yeah, that is important. Yeah, this is secondary, but okay, fine. So, let us start paper number 6, marathon. So I think it almost 12 hours session. Today 2 to 8 and tomorrow morning 8 to 1. Yeah. So session will be little bit lengthy, but I promise you I will cover each and every corner of the your material. So please be attentive. Of course, we'll take number of breaks as many as we want. That is completely our discretion, our choice. So please be attentive. So let me enter into the chapter. Before that, please, all you have calculators. Yeah, enough. Okay. First of all, feel comfortable. Yeah. So coming to accounts, there are two important words in accounts. I think all of you are aware of it. First one is books of accounts. Second one is financial statements. Books of accounts means it is a record. Generally, books of accounts law, it consists of journal and ledger. These two are together called books of accounts. As per definition, books of account is a record which consists of all sums received and all sums expended. అంటే మనకు వచ్చిన డబ్బుల్ని రికార్డ్ చేసుకుంటాం, పెట్టినట్టు క్వశ్చన్ కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటాం. Coming to financial statements, there are 4 statements, 4 or 5. Number 1 is profit and loss account. Second one, balance sheet. Third one, cash flow statement. Fourth one, SOC. SOC means statement of changes in equity. Actually, there is one more statement, that is notes to accounts. These 5 together are called financial statements. These 2 are called books of accounts. Sir, what about trial balance? That is not an account. That is not a financial statements also. దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. దాని గురించి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. థ్యాంక్ గాడ్. సి జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు నేను రాయమని చెప్తే ఒకడేమో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఆస్క్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్స్, ఒకడు నాలాంటోడైతే ఎస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సి అకౌంట్. ఎస్ అంటే సేల్స్, సి అంటే క్యాష్. ఇంకొక డైరెక్ట్గా రాసుకుంటాడు సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, స్ట్రైట్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. సి ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎవడు నచ్చినట్టు వాడు రాసుకుంటూ పోతాడు. So for maintaining uniformity and consistency, for preparation of books of accounts, there are some kind of principles. Those principles are called GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles. In India, we call it as a GAAP. In US, they'll call it as a US GAAP. GAAP is only for preparation of books of accounts, not for preparation and presentation of financial statements. For financial statements preparation and presentation, we have another set of principles and rules and regulations. Those are called accounting standards or Indian accounting standards, Ind AS. These were issued by ICAI, is a CA board. ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. This board has issued AS and Ind AS.
కొంతమందికి డౌట్ రావాలి, సార్ స్టాండర్డ్స్ ఇష్యూ చేసింది ఎవరు సార్? సిఏ బోర్డ్. నేను సిఏ నేను చదవకూడదు. అరే ఇది సిలబస్ గురించి నేను మాట్లాడట్లా, స్టాండర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. స్టాండర్డ్స్ ప్రతి కంపెనీ ఫాలో అవ్వాలి సార్, ఐదర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్. ఎవరు రిలీజ్ చేశారండి? ఐసిఏ. వై నాట్ సిఎంఏ బోర్డ్? వై నాట్ సిఎంఏ బోర్డ్? వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఇవ్వలేదు. వర్క్ అసైన్ చేసింది సిఏ బోర్డు కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్యూ చేశారు స్టాండర్డ్స్ని. ఓకేనా సార్? యా. So up to this, the very fundamentals of accounting, books of accounts nothing but records which were prepared as per GAAP. What is the full form of GAAP? Generally accepted accounting principles. What about financial statements? It consists of profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, SOC and notes to accounts. For this we have accounting standards or Indian accounting standards which were issued by our prominent board ICAI. ICAI means Institute of Chartered Accountants of India. Sometimes they may ask full forms of boards also. నీకు తెలిసి టెస్ట్ చేయొచ్చు. See, many of you know at least what about gap. But the problem is మనకు డీటెయిల్గా తెలియదు గ్యాప్ అంటే ఏంటో. బట్ మనం వినుంటాం గ్యాప్ అనే వర్డ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ గ్యాప్ అగైన్ దెర్ ఆర్ టూ సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వన్ ఈస్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ accounting conventions. Okay, in accounting concepts, the first concept is entity concept. చాలా మంది వినుంటారు, also called as business entity concept. This it means entity is different from owner. Owner వేరు, బిజినెస్ వేరు. ఆల్రెడీ నేను రెగ్యులర్ క్లాస్లో చాలాసార్లు చెప్పాను, మనం అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఫ్రమ్ ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వై? బికాస్ బిజినెస్ ఈజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ఓనర్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. ఎక్కడుంది సార్? గ్యాప్లో ఉందండి. ఓకేనా సార్? సెకండ్ కాన్సెప్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్? సి, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే, కెన్ యూ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్? First of all, this is an assumption. Assumption, what is that assumption? My business will continue in future for an indefinite period. I don't know. For example, take this college only. Their purpose is not to close in very soon. They are preparing final accounts in a notion that that business will continue forever. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ పైన చాలా మందికి ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండదండి. సో అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీన్స్ సార్ ఎగ్జాంపుల్స్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్, plant, building, machinery, all these. No, for example, this is a business organization. This building is own property. So tell me, is it fixed asset or current asset? Fixed asset only. Okay, I'll tell you, this building will become current asset when they want to close their business. అర్థమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిజినెస్ దే వాంట్ టు క్లోజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాదు, కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. బిల్డింగ్ అనగానే డోంట్ సే ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ దిస్ ఈజ్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్, అప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఒక అసెట్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్ కరెంట్ అసెట్ అని ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే, బేస్డ్ అపాన్
going concern concept. This is an MCQ in past exams. I don't know attempt exactly. Okay, na sir? We will decide whether asset is fixed asset or current depend upon going concern concept. In your final level, you will learn the same concept according to standard number in AS 105. There you will discuss, but that is fine. So, what is our assumption? Our business will continue in future. That concept is called going concern. See, next concept is periodicity concept. For example, this is a business. Target Academy is a business. Their view is they will continue forever. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఆర్ P&L అకౌంట్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి? ఎవ్రీ 5 years ప్రిపేర్ చేయాలా? 10 years ప్రిపేర్ చేయాలా? మరి ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి సార్? మేబీ ఇయర్లీ, కొంతమంది మీకు తెలియదండి హాఫ్ ఇయర్లీ ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఇంకొంతమంది క్వార్టర్లీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. All the companies as per schedule number 3 as per Companies Act, every public company should prepare their quarterly books of accounts and half yearly books of accounts and annual books of accounts also. They are called interim financial statements. But normally as per our syllabus, all accounts are at the year end only. But in practical life, they should prepare quarterly, half yearly, annually. But as per our purpose, only annual. For example, MCQ lo, as per periodicity concept, a business may prepare books of accounts, option A quarterly, option B half yearly, option C annually, option D all of these. All of these only, don't say annually, okay? Yeah. What is the next concept? Sir? Money measurement concept. See, for example, I think you are expert with respect to journal entries. For example, salary paid entry, salary account debit to cash account. If you paid check, salary to bank. Okay? Yeah. Ram Charan visited business. Entry em rastavu. Visit chesadante entry rastava. Why? Because there is no monetary transaction. You should record all monetary transaction. Don't record any such kind of non-monetary transaction. That is money measurement concept. So till now I have covered entity concept, going concern concept, periodicity concept, money measurement concept. What is entity concept andi? Owner is different from business. What is going concern concept andi? It is an assumption that business will continue for long term. What is periodicity concept? They have to prepare their books of accounts quarterly, half yearly or annually. The next concept is money measurement. We should record all monetary transactions. Next concept is accrual concept. You all are familiar with this concept, I know that. What is accrual concept? We have to record all transactions, whether it is cash transaction or credit transaction. For example, rent payment cheyala aina ikkada record cheyali. Even record cheyali, rent account debit to rent payable account. Pay cheste rent to cash. Irrespect, for example, what is entry for cash cheyali? Cash account debit to sales. I sold goods to her on credit. Amount వచ్చిందా? కానీ entry ఏమని రాసుకుంటానండి. For example, a person per X అయితే X account debit to, but I have not received any cash as of now. This is called accrual concept. Okay nandi. Next one is dual aspect concept. Every account, every transaction has two aspects. One is debit, second one is credit. On this we have an equation. I think you all are aware of this equation. Assets is equals to liabilities plus capital. On this you have so many questions in the past exams.
సి అసెట్స్ ఉంటే తెలుసు, లయబిలిటీస్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మ్యాన్? Here again capital will be opening capital plus current year net profit, excellent ma'am, minus drawings. Okay. Next concept is matching concept. What is matching concept? Anybody? Yeah. All incomes should be matched with your expenses. Nothing but ఒక ఇయర్ లో వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్స్ అన్ని కూడా కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. Realization concept is very very important in final level. I will tell you in brief. See, for example, I sold an asset to her, asset worth of 10 lakhs. Okay, but after one day or after 2 days నాకు అర్థమైంది దాని అమౌంట్ నాకు ఇవ్వదు అని. దట్ మీన్స్ మనీ విల్ నాట్ గెట్ రియలైజ్డ్. అప్పుడు నేను తీసేయాలి సార్ అక్కడ. You should record only when the amount is probable to realize. నీకు ఆ నమ్మకం లేనప్పుడు you should not record. The last concept is cost concept, also called as historic cost concept. For example నేను మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఏసీ పర్చేస్ చేశానండి. ఏసీ అమ్మే వెండర్ నా ఫ్రెండ్. బయట వాడికైతే 30,000కి అమ్ముతాడు, నాకు 20,000కి అమ్మాడు. అంటే మార్కెట్ వాల్యూ 30,000, నాకు పడ్డటువంటి కాస్ట్ 20. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఎంత రాయాలి సార్ నేను? 30 or 20? 21. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. డోంట్ కన్సిడర్ మార్కెట్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారిక్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. I can expect, even you can expect one MCQ among these all concepts. Going concern, periodicity, money measurement, accrual, dual, matching, realization, cost concept. Coming to second part of CAP, conservatism, consistency, materiality, disclosure. See, conservatism మనందరికీ తెలుసండి. What is conservatism? Yeah, you can predict your future expected losses or liabilities, but don't predict expected profits or gains. For example, నేను ఆ పర్సన్కి ఒక 10 lakhs లోన్ ఇచ్చాను. She became an insolvent. What will happen? Loss or profit మనకి? Definitely loss. So what should I do? I have to record means I have to create a provision. లాస్ అయిపోయింది, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నేను ఒక బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను. వాళ్ళ బిజినెస్లో వాళ్ళని చూస్తే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయేమో అనిపిస్తుంది. 10 కోట్లు రాసేసుకోవచ్చు, 10 కోట్లు ప్రాఫిట్ రాయకూడదు. ఇక్కడ ఎందుకు సార్, ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి? యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ లాస్, డోంట్ ప్రెడిక్ట్ వై మ్యాన్, వై వాట్ విల్ హ్యాపెన్. రికార్డ్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు? ఇక్కడ కూడా చేయొద్దు. అప్పుడు ఈక్వాలిటీ పాటిద్దాం. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ అన్ ఇన్వెస్టర్ టు మై కంపెనీ. ఓకే, దిస్ 2 ఆర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కేసెస్. ఇక్కడ లోన్ ఇచ్చాను, అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశాను. వీళ్ళు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయి నేను రికార్డ్ చేయాల. ఏమవుతుందిరా నీకు? నాకు లాస్ వస్తా, డెఫినెట్ నీకు కూడా లాస్ వచ్చినట్టే. అది రికార్డ్ చేసేసా 10 crores ప్రాఫిట్ అని. నువ్వేమనుకున్నావు? బాగుందని ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేసావు, కానీ నిజానికి ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే రాలేదు. సో ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు సార్? ఇన్వెస్టర్ లాస్ అవుతున్నాడు. సో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫర్ ఇన్వెస్టర్ బెనిఫిట్, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ where which discuss you can predict your expected losses but don't predict your future gains or profits unless until it realized. Okay na? Realize aithe rasko, no problem నాకు, but don't expect or predict. Second concept, consistency. This is an important concept. Yeah,
Yeah. See, for example, you are following some kind of rules or some kind of method. Depreciation method follow avutunnav. You are following some SLM for 1 month. Second month try to change WDV. ఎందుకంటే ఊరికే మార్చుకున్నా అలా కుదరదండి. We should follow consistency. And materiality, I think మనం క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే? మెటీరియాలిటీ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see for me, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు నా పర్స్లో ఒక 2000 రూపీస్ ఉన్నాయి. 2010 రూపీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే 2000 రూపీసే ఉన్నాయి. 10 రూపీస్ మిస్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా 10 రూపీస్ కోసం? ఇన్వెస్టిగేట్ చేయను. అదే 2000 por 10 రూపీస్ మిగిలి ఉంటే మేబీ అడిగేవాడిని, చూడండి బాబు అని. ఎందుకు? డిఫరెన్స్ ఏంటి? మెటీరియల్ నాకు ఇంపార్టెంట్ కదా 10 రూపీస్ అక్కడ. మేబీ నీకు ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు 10 రూపీస్. ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, బిజినెస్ టు బిజినెస్. Last concept is disclosure concept. I think you all are aware of disclosure. Disclosure means on footnote of balance sheet you have to disclose any significant events or transactions after the balance sheet date. For example, na books closing date 31st March. 30th April na fire accident అయింది, మొత్తం destroy అయిపోయింది. But as on 31st March everything is fine. నా balance sheet లో 31st March na fixed assets 20 lakhs. ఇది కరెక్టా రంగా? కరెక్టే. ఎందుకు కరెక్ట్ అండి? 31st మార్చిన ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. ఎప్పుడు డెస్ట్రాయ్ అయిపోయి? 30th April. అప్పుడు నేను ఫుట్ నోట్లో రాయాలి, ఆన్ 30th April ఫైర్ యాక్సిడెంట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్లోజర్ కాల్. యా, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, అండ్ ఇన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో దే గాట్ 1 MCQ with 2 marks. ఇటువైపు అటువైపా? అటువైపు మనం ఏం చేయలేం. యా, క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఈజీ. యా, ఫోకస్. సి, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ కేటగిరీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కొరిలేట్ విత్ యువర్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్, see, for example, in the past present government of AP వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం డబ్బులన్నీ జనాల అకౌంట్లోకి వేసేసాడు. తీసుకో 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 అను, ముసలాడువా పెన్షన్ తీసుకో, నీకు లేదా తీసుకో, ఇలా ఇచ్చేసాడు అందరికి. ఇప్పుడు అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏదైనా ఫ్యూచర్ రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుందా? ఎందుకు జనరేట్ అవ్వదు అంటే అక్కడ ఎలాంటి అసెట్ క్రియేట్ జరగలేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? ఒక బిల్డింగ్ కట్టాం, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నాను, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఒక ఏసీ కొన్నాను, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే మనం పెట్టే ఖర్చు కూడా మన ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్స్ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. యూ టెల్ మీ, సాలరీ పెయిడ్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూనా? ఎందుకు రెవెన్యూ? అది లాస్ట్ మంత్ అయిపోయింది, క్లోజ్ ఎక్కడితో. అది మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తే capital expenditure. That means if there is any creation of asset, that is called capital expenditure. These are generally non-recurring in nature. Revenue expenditure means there is no such kind of creation of asset. See, for example, ఈ బిల్డింగ్ లో ఏదో చిన్న రిపేర్ ఏదో వచ్చింది, రిపేర్ చేస్తున్నారు, అదే ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందండి. Obviously revenue expenditure. Why, sir? Because of that repair there is no such additional benefit to the organization. If they are constructing 3rd floor in the building, that will be capital expenditure. మొత్తం రెనోవేట్ చేస్తున్నారు, అదేమవుతుందండి? రెనోవేట్ చేస్తే capital expenditure only. Purpose will be a change. For example, we have some residential house, we are converting into commercial complex, that is also capital expenditure. ఓకేనా? సి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం సార్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో రికార్డ్ చేస్తామండి. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎయిదర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ P&L. ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడు వస్తాయి సార్? పర్చేజెస్ కానీ వేజెస్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి. P&L అకౌంట్లో ఆల్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్స్.
ఓకేనా సార్? అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రెవెన్యూ will reflect in either trading or P&L. In the same way, capital receipts, revenue receipts. If any of in the class tell me please what is capital receipt, what is revenue receipt, give me 4 examples for each. If this is the question in your exam, what you will write? Okay, differentiate capital receipt and revenue receipt, give 4 examples each. See, capital expenditure అంటే అసెట్ కోసం అని చెప్పా, మరి క్యాపిటల్ రిసీట్ అంటే సార్ capital receipts or receipts which are not revenue receipts. Revenue receipts or receipts, no, you should not write like, yeah, revenue receipts or receipts which are received in the ordinary course of business. That means మన బిజినెస్ లో రొటీన్ గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏముంటాయిరా, సేల్స్ చేయొచ్చు, కమిషన్స్, బ్రోకరేజ్, ఇవన్నీ కూడా. మరి అకేషనల్ గా ఏం జరుగుతాయి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే, అసెట్ అమ్మేసా, రోజు అసెట్స్ అమ్ముకుంటూ పోతామా, ఏమమ్ముతాం మనం, గూడ్స్. అసెట్ అమ్ముతుంది, ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ రిసీట్ అవుతుంది. బ్యాంక్లో లోన్ తెచ్చుకున్నాను, అది రిసీటా ఎక్స్పెండిచరా, అమౌంట్ వచ్చింది కదా, మన ఏ రిసీట్ అది, ఎందుకు క్యాపిటల్, రోజు లోన్ తెచ్చుకుంటామా, ఆ రోజు లోన్ ఇవ్వు, ఎప్పుడు లోన్ తీసుకొస్తాం, ఇట్ ఈస్ అకేషనల్ ఇన్ నేచర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి రెగ్యులర్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ అయితే రెవెన్యూ రిసీట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అకేషనల్ ఇన్ నేచర్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్. మెనీ పీపుల్ విల్ రైట్ ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ లోన్, దే విల్ రైట్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటే నార్మల్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటే like sale of asset or sale of investment. See, with this knowledge, let us try to solve past exam question, recent exam question. Open your calci. కొంచెం lengthy question అనుకుంటాను, even I don't know, but question is there. Yes, first question only. First question, paper first question. 2 marks. రీసెంట్ జూనా, ఇక్కడ అటెంప్ట్ ఉంటుంది డిసెంబర్ 2023. You are not a robot, so please use some calci or pen, okay? Don't scan it. Option B for Ameerpet. No? B or D? B only. What about others? Go with majority now. C. B only. Let me read the question first of all. The construction of a factory building was completed on 1st April 2023 at a cost of 56,50,000. Good. A sum of 45,000 had been incurred for construction of temporary huts. Huts means? Yes. Yeah. Huts for storing those materials. Insurance premium of 56,500 paid on 5th April 2023. The capital and revenue expenditure would be, you said B. Any other answers?
Yeah. Sir, actually insurance premium paid, capital or revenue expenditure? Revenue expenditure. If they incurred at the time of purchase of asset, it may be different thing. But they have incurred after 4 days. That is obviously a revenue expenditure. That's why we will write in P&L account debit side 2 insurance premium. Chala sar manam chusam. 2 insurance, 2 premium. That is revenue expenditure. So 56,500 revenue expenditure. That is the only option we have. Question number 2, what is this? Okay, that is not as related to present, but okay. That is capital and revenue transaction. సార్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు దానికి ఎగ్జామ్ సంబంధం లేదు సార్, సంబంధం ఉండదు, కాన్సెప్ట్ మాత్రం మనం మాట్లాడతాం. నేను ఏం చెప్పాను సార్, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ, అక్కడ నీకు ఏం వెలగాలి ఎగ్జామినేషన్లో, ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్ ఈజ్ ఏ రెవెన్యూ. అది నీకు వెలిగితే కనుక ఆన్సర్ దొరికేసింది. ఎందుకు ఆప్షన్లో ఒక్కటే ఉంది అది. కొన్నిసార్లు ఈజీగా క్వశ్చన్ అడగాలంటే థియరీ క్వశ్చన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వర్సెస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫరెన్షియేట్ చెయ్యి అని అడగొచ్చండి. ఫస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్ నేను చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, బట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వర్సెస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు అంటే, ఏబిసి లిమిటెడ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఇన్ ముంబై. ఫర్ ప్రమోషన్ they have expended 10 crore rupees for advertisement. Is it capital or revenue? 100% you are wrong, that is revenue expenditure. రీసెంట్గా చేంజ్ అయిందమ్మా, దేనికోసం చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైనల్ లెవెల్లో చాలాసార్లు వస్తుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ, దట్స్ ఇట్. Don't think about that is for promotion or starting, whatever it may be. Advertisement simply revenue expenditure, that is an amendment. Okay, advertisement expenditures are always revenue expenditure. నేను చదువుకునేటప్పుడు those are deferred revenue, but as of now those are revenue expenditure only. Don't think about whether it is capital or revenue, simply those are revenue expenditure. Note point, advertisement expenditures are always revenue expenditure. Ignore about purpose of that expenditure. I don't want to explain this cycle. I don't want to insult you because you are very familiar with this cycle. Journal, ledger, trial balance. I don't want to insult you. So that's why I'm not again discussing this. జర్నల్ ఎంట్రీస్ సేల్స్ అనుకుంటున్నాను సార్. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ అండి. చాలామందికి సెకండ్ అండ్ క్వశ్చన్స్ తెలియవు. ఫస్ట్ది అయితే ఓకే, అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లయబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్. యాక్చువల్లీ క్యాపిటల్ కాదు, ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అని చెప్పాలి. అగైన్ అక్కడ మీరు చూస్తే స్క్రీన్ జూమ్ చేస్తున్నాను, దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఇస్ దట్ అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లయబిలిటీస్ ప్లస్ capital means opening capital, revenue minus expenses means nothing but net profit. Fantastic ma, net profit minus drawings. Question ఎలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఎంసీక్యూలో, జాగ్రత్త. థర్డ్ది మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్గా చెప్పింది, బట్ ఓకే. ఫస్ట్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్. లెడ్జర్ నుంచి క్వశ్చన్ రాదండి, జర్నల్ నుంచి కూడా రాదు. కానీ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కాదు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది, దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఓల్డ్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటాను. యా, రామ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు రానా, పేరు కూడా సేమ్ అండి, రానా. వాల్యూ ఆఫ్ 10,000 ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రామ్. సారీ, ఐ విల్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. రామ్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు రానా ఫర్ క్యాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ 10,000. In the books of Ram, which account should be credited? I'll write the question.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే సోల్డ్ గూడ్స్ టు మిస్టర్ రానా ఫర్ క్యాష్ 10,000 విచ్ అకౌంట్ టు బి క్రెడిటెడ్. మెనీ పీపుల్ రోట్ రానా. క్యాష్ సేల్స్ను ఏం రాయాలి? క్యాష్ అయినప్పుడు సారీ సేల్స్ కదా రాయాల్సింది. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. చాలామంది రానా రాశారు, కొంతమంది క్యాష్ కూడా రాశారు. రానా కాదు, క్యాష్ కాదు, సేల్స్. ఎందుకు అలా ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ నేను మ్యానిపులేట్ చేయడానికి. రానా అంటే కొంతమంది అక్కడ ఆగిపోతారు. రానా అంటే బాహుబలి అక్కడ ఆగిపోతాడు. సో పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, yeah. So in your foundation I think there is a chapter called subsidiary books. Yeah, what is subsidiary books, ma'am? I will pass a statement, correct me if I am wrong. Subsidiary books are part of journal. Statement number 2, subsidiary books are extension to the journal. Both are correct, sir. Subsidiary books are nothing but journal only. See, for example, what is entry for purchases? Purchases to cash. What is entry for sales? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాం. మన బిజినెస్లో పర్ డే 10 ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి. ఎన్ని ఎంట్రీస్ వస్తాయిరా? 10 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. డిమార్ట్లో పర్ డే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి? మొత్తం హోల్ ఓవర్ ఇండియా లాక్స్లో జరుగుతాయండి, నాట్ ఇన్ థౌజండ్స్. ఎన్ని ఎంట్రీస్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు? 1 lakh ఎంట్రీస్ చెక్ చేసుకోగలరా అండి? మరి ఏం చేయొచ్చు అంటే సపరేట్గా డివైడ్ చేస్తారు. పర్చేజెస్ అన్ని ఒక బుక్లో రాస్తారు, సేల్స్ అన్ని ఇవన్నీ ఎంట్రీ జర్నల్ ఎంట్రీసే. మళ్ళీ ఎందుకు సార్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు వెరిఫై. కాబట్టి సబ్సిడరీ బుక్స్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ జర్నల్. ఓకేనా అండి? సబ్సిడరీ బుక్స్ ఎన్ని ఉంటాయిరా? 7 or 8. పర్చేజ్ బుక్, సేల్స్ బుక్, పర్చేజ్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, క్యాష్ బుక్, బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్, బిల్స్ పేయబుల్ బుక్, జర్నల్ ప్రాపర్. 8 books. Yeah. See, how many of you know preparation of account and ledger account? తెలుసు కదా సార్? యా, టెల్ మీ ప్రొఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ అకౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ప్రొఫార్మా? యా, డేట్, particulars. LF means thank God, ledger folio, amount. Other side also same, date, particulars, LF, JF, LF రాయాల్సింది. JFే కదా అకౌంట్లో. ఎల్ఎఫ్ఐ కదా, సారీ ఎల్ఎఫ్ఐ రాయాల్సింది. లెడ్జర్ బుక్ కాదు కదా. బట్ ఓకే, ఆ కాలంతో మనకి పని లేదు సార్, బట్ ఓకే. సి, దిస్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో క్యాష్ బుక్? క్యాష్ బుక్ ప్రొఫార్మా? టెల్ మీ క్యాష్ బుక్ ప్రొఫార్మా. Both are same. I'll come to there. Okay, so both are same. This is the speciality of only cash account. Purchase account is different from purchase book. Sales account different, but only purchase account is not equals to purchase book. Sales account is not equals to sales book, but only cash account is equals to cash book. That's why cash book is called as both journal and ledger. That is the special feature of cash book, important for MCQ.
cash book is both journal and ledger. క్యాష్ బుక్ ఓపెన్ చేసినా క్యాష్ అకౌంట్ రెండు ఒకేలా కనిపిస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓపెన్ పర్చేజ్ బుక్ అండ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ బోత్ విల్ నాట్ సేమ్. బట్ క్యాష్ బుక్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. Again in cash book there are different kind of cash books. One is single column cash book, second one is double column cash book, third one is triple column cash book. Petty cash book is a separate set actual. Single column cash book అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నది. మరి డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ తో ఇక్కడ బ్యాంక్ కూడా వచ్చేస్తుంది. క్యాష్ బుక్ లో బ్యాంక్ ఎంట్రీ నీ పొందంటే జనరల్గా మనం చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు, క్యాష్ ప్లేస్లో బ్యాంక్ రాస్తే పర్లేదు అంటారు. ఎందుకు పర్లేదంటే ఇక్కడ రాస్తారు కాబట్టి సబ్సిడరీ బుక్లు. మరి ట్రిపుల్ కాలమ్ అంటే డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. డెబిట్ సైడ్ వచ్చే డిస్కౌంట్ని డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అంటారు, క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న డిస్కౌంట్ని డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటారు. ఓకేనా సార్? సో క్యాష్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ purpose. సో క్యాష్ బుక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు cash account. So cash book is both journal and ledger. That is the speciality of cash book. Okay na sir, that is an important thing. Coming to petty cash again. Yeah, tell me, petty cash book is dash account, personal account, real account, nominal account. I repeat, petty cash account is a dash account, personal, real, nominal. రియల్, నామినల్. రియల్ అకౌంట్ ఓన్లీ. చాలామంది పెట్టి క్యాష్ అనగానే ఎక్స్పెండిచర్ కాదండి, అది క్యాష్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ రియల్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ MCQ. వాట్ ఈస్ పెట్టి క్యాష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? పెట్టి క్యాష్ అంతే కదా. యా, సో పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్ మీన్స్, సి ఆల్రెడీ మాట్లాడాను ఒకసారి, గుర్తొస్తుంది నాకు రెగ్యులర్ క్లాస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీ మంత్ ఫ్యాకల్టీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి. సో ఎవ్రీ మంత్ మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇస్తారు, ఓకే ఫైన్. వాష్రూమ్లో పెనాయిల్ అయిపోయింది, ఫోన్ చేయాలా? పెనాయిల్ అర్జెంటుగా వేయాలి. మరి ఏం చేయాలి? ఏదంటే సమ్ కలర్ అయి వేస్తారు కదా, అయిపోయింది, ఫోన్ చేయాలా వాళ్ళకి? వాటర్ క్యాన్స్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలా? ప్రతిసారి మేనేజ్మెంట్ అంతా అవైలబుల్గా ఉండకపోవచ్చు. మరి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఒక 5,000 రూపీస్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ వరకు క్యాషియర్కి ఇస్తారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో దే విల్ పే ఫ్రమ్ ద సచ్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ petty cash expense. Okay, yeah. Now I will tell you one of the most important concept. See, before entering into that concept, please focus. How many of you have bank accounts? ఇంకా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లేవా? యా, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లేవా ఇంకా? వై? మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ నేను చెప్పేది. యా, సో కంపల్సరీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. యా, ఏటీఎమ్స్ ఉన్నాయి అందరి దగ్గర? ఏటీఎమ్స్ యా లేవా? కార్డ్స్ రా. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏటీఎం? థ్యాంక్ యూ. సరే, మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్ మీ ఫ్రెండ్ అయినా ఆర్ మీ ఫాదర్ మీద ఎవరైనా ఏటీఎంలో డబ్బులు విత్డ్రా చేయగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ యూ విల్ గెట్ వన్ మెసేజ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెసేజ్? కంగ్రాచులేషన్సా? సరే, అక్కడికి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. క్యాష్ అకౌంట్ తెలుసు కదమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ ఉంది అంటే అమౌంట్ మీనింగ్ ఏంట్రా? అంటే అమౌంట్ మన దగ్గరికి వస్తుంది, రిసీట్స్. క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే పేమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మంత్ ఎండ్కి క్యాష్ బుక్లో మన దగ్గర డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మన దగ్గర అమౌంట్ ఉందా. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే అది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే నెగటివ్ బ్యాలెన్స్, ఓడి. ఐ విల్ టెల్ యూ, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ సైడ్ ఉంది అంటే అది మనకి పాజిటివ్ సైన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఓడి. ఓడి మీన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, నెగటివ్ బ్యాలెన్స్.
కమింగ్ టు అగైన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్స్. మీరు అగైన్ విత్డ్రా ఒక మెసేజ్, ఏంటో మెసేజ్, యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్ క్రెడిటెడ్, డెబిటెడ్. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ మెసేజ్? విత్డ్రా చేస్తే డెబిట్. అంటే ఇక్కడ డెబిట్ ఉందంటే అది పాజిటివ్ కాదు, నెగటివ్ సైన్. డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ మనీ, ఫోకస్ ఆన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. మీ బ్యాంకులో ఎవరైనా డబ్బులు వేస్తే ఏమవుతుంది? యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బిన్ క్రెడిటెడ్ బై 10,000 రూపీస్. క్రెడిట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్, డిపాజిటింగ్ ఇన్ యువర్ బ్యాలెన్స్. క్యాష్ బుక్లో ఏమని చెప్పానమ్మా? డెబిట్ అవుతుంది అంటే అది మనకి బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే డిక్రీజ్. పాస్బుక్ రివర్స్ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఐ విల్ సమ్మరైజ్, జాగ్రత్తగా వినాలి. క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ అవుతుంది అంటే మన బ్యాలెన్స్ ఏమవుతున్నట్టండి? ఇంక్రీజ్. అదే డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిక్రీజ్ అవుతున్నాడు. మరి పాస్బుక్లో డెబిట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మన బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్రెడిట్ అవుతుందంటే మన బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా సార్? సో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ అండి. క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ అవుతుంది అంటే మన బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పాస్బుక్లో డెబిట్ అవుతుందంటే మన బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ కేస్, క్రెడిట్ అవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, క్రెడిట్ అవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా సార్? యా. మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక బుక్ ఇస్తారండి, ఇచ్చారా సార్? దట్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ పాస్బుక్. ఆ పాస్బుక్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? సార్ నేనే మెయింటైన్ చేస్తాను సార్. ఎవరో వేస్ట్ ఫెల్లో, అది జస్ట్ జెరాక్స్ కాపీరా. ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తాడు పాస్బుక్? నేను రాసుకుంటా సార్ పెన్ పేపర్తో. దట్ విల్ నాట్ బి వ్యాలిడ్. సో పాస్బుక్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై ది బ్యాంకర్. మరి క్యాష్ బుక్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారండి? మనోడే మెయింటైన్ చేస్తాం, మన అకౌంటెంట్. ఓకేనా సార్? ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ అంటే డోంట్ థింక్ ఓన్లీ క్యాష్. క్యాష్ బుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్, నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ క్యాష్ అంటే ఓన్లీ లిక్విడ్ క్యాష్ అనుకోవద్దు ప్లీజ్, జాగ్రత్తగా వినాలి. క్యాష్ బుక్ అంటే నేను బుక్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. పాస్బుక్ అంటే ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి? బ్యాంకర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. నౌ లిజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we all are, as an entrepreneur, we started a business and we opened a SBI bank account with 10 lakh rupees. మనం బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు మన బుక్స్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తాంరా? మన క్యాష్ బుక్లో 10 lakhs అని రాసుకుంటాం, అంతే కదా? మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం 10 lakhs. క్యాష్ బుక్ అనేది క్యాష్ అకౌంట్ కాదండి. క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ అకౌంట్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా అవ్వచ్చు. ప్లీజ్ రీకలెక్ట్, డబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటావురా? నా బ్యాంకులో ఎంత ఉందనుకుంటాను నేను? నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs అనుకుంటాను. బ్యాంక్ వాడు కూడా ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాడు? బ్యాంక్ వాడు కూడా మన బ్యాంకులో చూస్తే 10 lakhs. ఓకేనా? యా. ఒక 1 month తర్వాత మనం బ్యాంకులోకి వెళ్ళి ఒక 2 lakhs విత్డ్రా చేసాం. ఏమవుతుంది మన బ్యాలెన్స్? ఏమవుతుందిరా? మన బుక్స్లో తగ్గింది. వాడు కూడా ఏం చేస్తాడు? 2 lakhsని తగ్గిస్తాడు. ఓకేనా? ఈ 8 lakh రూపీస్కి ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అయిందండి. ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అవుతుంది? మనం అదే బ్యాలెన్స్ ఉంచాం కదా, డిపాజిట్ చేసాం కదా. ఎంత అంటే 10,000 ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అయిందండి. 10,000 ఎప్పుడు క్రెడిట్ అయిందంటే ఒక 1 year తర్వాత midnight 12 o'clock క్రెడిట్ అయింది. బ్యాంక్స్లో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ క్రెడిట్ అయిపోతుంది. ఎంత అండి క్రెడిట్ అయింది? అంటే టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందిరా? 8,10,000. కానీ మన అకౌంటెంట్ లీవ్లో ఉన్నాడు, ఒక 1 week రాలా.
వాడు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాల. మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది సార్? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ అండి. డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా సార్? ఉంది. వాడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి? మళ్ళీ దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా మీ అందరికీ? లేదా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, వాడేదో ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా సార్, ఏటీఎం ఛార్జ్ కట్ చేసుకున్నాడు సార్, ఛార్జెస్, బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంత అంటే 5,000 కట్ చేసుకున్నాడు. సో బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 8,10,- 5 8 lakh. ఆ విషయం మనకు తెలియదు, చెప్పలేదు వాడు, మెసేజ్ కూడా రాలా. నేను ఎంత చూపిస్తాను? సేమ్ చూపిస్తాను. డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా సార్? ఉంది. మీ అందరికీ చెక్స్ తెలుసు కదమ్మా, చెక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పర్సన్కి చెక్ ఇష్యూ చేసాం, ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటాం రా చెక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఇష్యూడ్ చెక్ టు సమ్ ఎక్స్. వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ? ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. అంటే మీనింగ్ అంటే టు బ్యాంక్ అంటే నేను చేస్తున్న బ్యాలెన్స్ నేను చేస్తున్నాను రెడ్యూస్ చేసే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 8,05,000, చెక్ 1 lakh. 1 lakh రెడ్యూస్ చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది? కానీ బ్యాంక్లో నా బ్యాలెన్స్ ఇంకా 8,05,000 ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు? ఆ ఎక్స్ అనే పర్సన్ చెక్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసేంత వరకు. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను? ఇమీడియట్గా రాస్తున్నాను నేను. దట్ ఈస్ వాట్ మై అక్రూయల్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ వాట్ మై కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. బట్ బ్యాంక్ వాడు ఇది ఫాలో అవుతాడు, వచ్చినప్పుడే వాడు కట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే వాడు తెలియదు కదా వచ్చినట్టు కూడా. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే నువ్వు రాసుకునే నీ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంకర్ మెయింటైన్ చేసే పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ రెండు టాలీ అవ్వవు. సారీ, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మెనీ రీజన్స్. ఓకేనా? సో మనం ఇయర్ ఎండ్లో ఇప్పుడు నచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అసలు ఈ క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్ రెండు పక్కన పెట్టుకున్నాం. దీంట్లోనేమో 1 lakh ఉంది, దీంట్లోనేమో 90,000 ఉంది, లేదా 1,90,000 ఉంది. ఖచ్చితంగా రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి సార్, కానీ అవ్వట్ల. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే రెండింటిని మ్యాచ్ చేయాలి. రిమెంబర్, we are not preparing any books of accounts, we are not preparing any financial statements. This is a separate statement. We are just matching. ఏం మ్యాచ్ చేస్తున్నామమ్మా? క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్ in a form of statement. That is called matching statement. Matching is also called as reconciliation. Bank reconciliation statement, BRS. BRS is not a part of financial statements. BRS can prepare at any point of time. You can prepare monthly, daily, half yearly, annually, no problem at all. This is not form part of financial statements. ఇక్కడ మన పర్పస్ ఏంటి సార్? రెండింటిని మ్యాచ్ చేయాలి. ఓకేనా? యా. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి వాడు ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే either క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. మళ్ళీ నీకు గుర్తు నేను చెప్పాను ఇందాక, వాడు మేబీ ఏమి ఇవ్వచ్చు? క్యాష్ బుక్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా క్యాష్ బుక్లో ఓడి అంటే నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్, లేదా పాస్బుక్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా పాస్బుక్లో ఓడి బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాడు క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, నువ్వు పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. వాడు ఇచ్చే క్వశ్చన్లో వాడు ఇచ్చే స్టార్టింగ్ బ్యాలెన్స్ దట్ మే బి క్యాష్ బుక్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్యాష్ బుక్ ఓడి ఆర్ పాస్బుక్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ పాస్బుక్ ఓడి. ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోండి, నేను ఒక్క లైన్లో మొత్తం చెప్పేస్తాను. ఇది ఒక్కటి వస్తే చాలు, ఆ మూడు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఒకటే అనుకోండి, క్యాష్ బుక్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు, మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా?
ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏం చేయాలి? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. మీ మైండ్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సి క్యాష్ బుక్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారండి? పాస్బుక్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? నువ్వు ఏ చేంజెస్ చేయాలన్నా ఎక్కడ చేయగలవు? ఓన్లీ క్యాష్. పాస్బుక్ ఎందుకు చేయకూడదు సార్? ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? అది అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకేనా? 1 minute సార్. వాటర్ తీసుకో. వెళ్ళరా, ఇలాగ పని ఉంది, వెళ్ళరా. ఫైల్లో చేస్తా, వెళ్ళి వచ్చేసి. యా సార్, ఇంటర్వ్యూ బుక్లో క్లారిటీ లేదు, ఫౌండేషన్ బుక్లో చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే సార్, బిఆర్ఎస్లో మీ ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే రాబోయే 10 minutes మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా వింటే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ సార్ విత్ 100% accuracy. దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్. జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినా ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోండి చాలు. ఓకేనా? యా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, నువ్వు చేయాల్సిన పని, నువ్వు ఏ చేంజెస్ చేసినా ఎవరికి చేయగలవు? ఓన్లీ క్యాష్ బుక్కే చేయగలవు. పాస్బుక్ నువ్వు ఎలాంటి అమౌంట్ చేయలేవు, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. పాయింట్ నెంబర్ 2, పాస్బుక్ డెబిట్ అయింది అని వాడు చెప్తే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మన బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అయింది. క్రెడిట్ అయింది అంటే పాస్బుక్ మన బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందని అర్థం. ఈ 2 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుందండి. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు సార్. బ్యాలెన్స్ అంటే పాజిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఒక 10 lakhs చెప్పాడు. మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం, డోంట్ వరీ, జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్. మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దు, జస్ట్ నేను చెప్పేది వినండి. చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ క్లియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? చెక్ ఎవరు డిపాజిట్ చేశారు? మనమా? బిజినెస్ కస్టమర్ ఎవరు డిపాజిట్ చేశారు సార్? అంటే మనకు ఎవరు చెక్ ఇచ్చారు, మనం తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసామండి. డిపాజిట్ చేయడం ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటాం? డిపాజిట్ చేసిన వెంటనే ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటాం? మనకి వచ్చినట్టు రాసేసుకుంటాం, మనకు వచ్చేసింది డబ్బులు అని, అంతే కదా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన చెక్ రాగానే రాసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే, యు ఆర్ అ బిజినెస్, నేను మీకు చెక్ ఇచ్చాను, ఎంట్రీ ఏం రాసుకుంటారా?
రాగానే బ్యాంక్ అకౌంట్ రాసేస్తారు ఫస్ట్ మీరు. అంటే మీ క్యాష్ బుక్లో ఏం చేస్తే మీరు బ్యాలెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసేసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఎందుకు? చెక్ వచ్చిందిగా. మీ నమ్మకం ఏంటి అంటే నేను బ్యాంక్కి వెళ్తాను, డబ్బులు వస్తాయి, అంతే కదా. సో క్యాష్ బుక్ మీరు ఏం చేసి ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ చేశారు. పాస్బుక్లో ఏమైంది? ఇంకా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు? ఇంకా చెక్ క్లియర్ అవ్వలేదు. క్లియర్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోవాలి. వెరిఫై చేసి వాడి అకౌంట్లో చెక్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? ఇమాజిన్ మై వాచ్ హ్యాండ్ ఈస్ క్యాష్ బుక్, అదర్ హ్యాండ్ ఈస్ పాస్బుక్. నీ క్యాష్ బుక్లో ఏం చేసుకున్నావు నువ్వు? నీ బ్యాలెన్స్ని ఇంక్రీజ్, పాస్బుక్లో ఏమైంది? డిక్రీజ్. ఇప్పుడు రెండు మ్యాచ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పాస్బుక్ని పెంచొచ్చా? ఎందుకు పెంచకూడదు పాస్బుక్ని? దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ హ్యాండ్, దట్ ఈస్ ఎస్బీఐ హ్యాండ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మ్యాచ్ చేయాలంటే రెడ్యూస్ చేయాలి. సరే, ఎందుకు తగ్గింది? ఇది అకౌంటింగ్ కాదు, స్టేట్మెంట్ మాత్రమే. మన పర్పస్ ఏంటి? రెండింటిని మ్యాచ్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది సార్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను రెడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి లెస్ చేస్తాం. అర్థమైందా? లెట్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్. మనం చెక్ ఇష్యూ చేస్తాం అంటే ఏమై ఉంటుంది? మనం ఏం రాసుకుంటాం? మన బ్యాంక్ వెంటనే ఏం చేస్తాం? ఇవ్వగానే ఏం చేస్తాం? ఎందుకు రెడ్యూస్ చేస్తాం? వాడు బ్యాంక్కి వెళ్తాడు కాబట్టి మనం తగ్గింది. కానీ బ్యాంక్ వాడు ఎప్పుడు చేస్తాడు? తను బ్యాంక్కి వెళ్ళి చెక్ ఇవ్వాలి, అది క్లియర్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? క్యాష్ బుక్ ఏమో దగ్గర, పాస్బుక్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను మ్యాచ్ అవ్వాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి నేను ఈ హ్యాండ్ని మూవ్మెంట్ చేయట్లా. ఎందుకు మూవ్మెంట్ చేయట్లేదు? దట్ ఈస్ పాస్బుక్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మ్యాచ్ అవ్వాలి. నేను క్యాష్ బుక్ని యాడ్ చేయాలి. నో నీడ్ టు మకప్, సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే. లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంట్రెస్ట్ డెబిటెడ్ ఇన్ పాస్బుక్ ఓన్లీ. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? క్యాష్ బుక్ ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పారమ్మా? డెబిట్ అయిందంటే పాస్బుక్ ఏమైంది? మ్యాచ్ చేయాలంటే క్యాష్ బుక్ కూడా. ఫంటాస్టిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అయిందంటే పాస్బుక్ ఏమయ్యేది? మ్యాచ్ చేయాలంటే. దట్స్ ఇట్. This is enough actually. Let's try one question. You will do it. I know that. Open your calci and pen and paper. Yes, sir. కనిపించట్లేదా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి. జస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి సినాప్సిస్. బట్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ 75,000 రూపీస్ అండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ జాగ్రత్తగా వినండి. 3 చెక్స్ ఉన్నాయంట. 1 చెక్ 3,000, సెకండ్ చెక్ 4,000, థర్డ్ చెక్ 5,000. 1,500 అంట లాస్ట్. యా, డ్రాన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం ఇష్యూ చేసాం ఎప్పుడంటే రెస్పెక్ట్ 28th, 29th, 30 had been debited in bank statement on 2nd January. జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి. ఈ 3 చెక్స్ మనం ఇష్యూ చేసామండి ఎవరో ఒక థర్డ్ పార్టీకి. ఓకేనా? వాడు
బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసింది నెక్స్ట్ మంత్ డిపాజిట్ చేశాడు అంటే ఈ రోజు ఇంకో డిపాజిట్ అవ్వాల, ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైతే మనం చెక్స్ ఏం చేస్తే మన బ్యాలెన్స్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే దట్స్ ఇట్. హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, పాస్బుక్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఇదిగోండి యాడ్ చేసాం. సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్, ద బ్యాంక్ హ్యాడ్ క్రెడిటెడ్ 8,000. బ్యాంక్ క్రెడిట్ చేసిందంట ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ మేడ్ బై కస్టమర్, సో ఇంటిమేషన్ నాట్ బీన్ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ మనీ క్రెడిట్ అయిందంటే మీనింగ్ క్రెడిట్ అయిందంటే బ్యాంక్ క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఎంత యాడ్ చేయాలి సార్? 8,000. చూడండి యాడ్ చేసి. లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ద బ్యాంక్ డెబిటెడ్. డెబిట్ అయిందంటే మన బ్యాలెన్స్ ఏమైందండి? మ్యాచ్ చేయాలండి మనం కూడా. దట్స్ ఇట్ సార్. సార్ డోంట్ ట్రై టు మకప్ అండి, వెరీ ఈజీ. మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ క్యాష్ బుక్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్. ఒక హ్యాండ్ని క్యాష్ బుక్గా తీసుకోండి, అనదర్ హ్యాండ్ని పాస్బుక్గా తీసుకోండి. పాస్బుక్ హ్యాండ్ని నువ్వు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకూడదు. వాడు చేసి ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, కానీ నువ్వు ఎలాంటి అడిషనల్ చేంజెస్ చేయకూడదు. ఏం చేసినా క్యాష్ బుక్కే చేయాలి. సార్ ఒకవేళ వాడు మాకు క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వకుండా క్యాష్ బుక్ ఓడి ఇస్తే ఏం చేయాలి? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి? పాస్బుక్ ఓడి ఇస్తే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా, వాడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే సేమ్ ట్రీట్మెంట్, యాడ్ అంటే యాడ్, లెస్ అంటే లెస్. వాడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ కనుక క్యాష్ బుక్ ఓడి అయింది అనుకోండి, రివర్స్. ఇక్కడ యాడ్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. లెస్ అని వస్తే యాడ్ చేయాలి. మరి పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ అని వస్తే, పాస్బుక్ ఓడి అని వస్తే 1కి 4కి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అండి, 2కి 3కి సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఈ రెండు రివర్స్ వస్తాయి, ఈ రెండు సేమ్ వస్తాయి. క్వశ్చన్ ఏది ఇచ్చింది సార్? నీ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, రివర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫౌండేషన్ క్లియర్గా మాట్లాడడం, బట్ ఇక్కడ టైం లేదు, బట్ సరిపోతుంది. ఒక్కసారి మీరు ఒక టైం స్పెండ్ చేస్తే కనుక హాఫ్ అన్ అవర్, it will be perfect. I will tell you synopsis in BRS. క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమవచ్చు అంటే, either స్టార్టింగ్ పాయింట్ వాడు ఏమివ్వచ్చు అమ్మా? క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా క్యాష్ బుక్ ఓడి ఇవ్వచ్చు, లేదా పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా పాస్బుక్ ఓడి ఇవ్వచ్చు. నీ మైండ్లో ఒకటే ఫిక్స్ చేసి క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ ఇచ్చేయడానికి ప్రాబ్లమే లేదు. పాస్బుక్ ఓడి ఇచ్చినా సరే ఏంటమ్మా ట్రీట్మెంట్ సేమ్ ఉండాలి. యాడ్ ఉంటే యాడ్, లెస్ ఉంటే లెస్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు క్యాష్ బుక్ ఓడి ఇచ్చినా ఆర్ పాస్బుక్, ఈ రెండింటికి ఏంటమ్మా ట్రీట్మెంట్ రివర్స్. అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ యాడ్ వస్తే లెస్, లెస్ వస్తే యాడ్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? నా అడ్వైస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు ఫౌండేషన్ బుక్ ఒక్కసారి చూడండి. ఈ చార్ట్లో కూడా ఒక మిస్టేక్ ఉంటుంది సార్, ఇది ఇంక ఎక్కడ ఉండాలి. సెకండ్ చూడండి, సెకండ్ చూసారా మీరు? ఫస్ట్ చూడండి 1, 4 మ్యాచ్ అయ్యాయి. సెకండ్ చూడండి, మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ. కాదు, సెకండ్ది కాదు, థర్డ్దా. థర్డ్ చూడండి, అది ఒక్కటి తప్ప మొత్తం సరే. సార్ మీరు చార్ట్ చూసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, 3 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దెన్ కమ్ టు ఇంటర్ మెటీరియల్. ఓకేనా? సార్ ఫౌండేషన్ బుక్ చూడండి, లేకపోతే యూ కెన్ డౌన్లోడ్, యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 BRS క్వశ్చన్. లాస్ట్ టైం వచ్చింది BRS నుంచి, సరేనా? MCQ ఆర్ క్వశ్చన్? లాస్టా? సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ బి చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఎక్కడో విన్నట్టు అన్నట్టు అనిపిస్తుందా సార్? ఫుల్ డిస్క్లోజర్, కన్సిస్టెన్సీ, మెటీరియాలిటీ, కన్జర్వేటిజం.
ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలని పైన ప్రిన్సిపల్స్ అడగచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ అడగచ్చు, గోయింగ్ కన్సర్న్, అక్రూయల్, డ్యూయల్, మ్యాచింగ్, బిజినెస్ ఎంటిటీ, పీరియాడిసిటీ ఇలా అడగచ్చు. ఇది నేను చూడలేదు సార్ ఇప్పటి వరకు. అయిపోయింది గారు, ఎక్కడ లేదు. లాస్ట్ టైం ఇవ్వలేదండి. సి చూసి నో నీడ్ టు ఎనీ ఫియర్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి. ఆన్ 30th September 2023 శ్రీ సచిన్ క్యాష్ బుక్ షోస్ దట్ హ్యాడ్ అన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఇచ్చింది ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మా? క్యాష్ బుక్ ఓడి. ఓడి కింద చూడండి, క్యాష్ బుక్ చూడాలి. ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? క్యాష్ బుక్ ఓడి. అంటే ఏంటి మన ట్రీట్మెంట్ కింద ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, చెక్ ఇష్యూడ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్. ఏం చేయాలండి? సరే, పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి కావాలి. డివిడెండ్ అమౌంటెడ్ టు 150 డైరెక్ట్లీ డిపాజిట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మన బ్యాంక్లో మన బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, నేను ఏం చేయాలి? కానీ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ రివర్స్ కాబట్టి రెడ్యూస్ చేయాలి. సమ్ మోర్ టైం అమౌంట్స్ కూడా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చూడండి, ఏమంటున్నాడండి? చెక్స్, చెక్ కాదు చెక్స్, చెక్స్ ఇష్యూడ్ 1500. కానీ వాడు ఎంత డిపాజిట్ చేశాడంట? అంటే ఇంకా 500 డిపాజిట్ చేయాల. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మన క్యాష్ బుక్ లోనేమో డిపాజిట్ చేసాం కాబట్టి 1500, వీడేం చేశాడు? ఓన్లీ 1000. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇంకా 500 రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ రివర్స్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా సార్? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాండి? చెక్స్ డిపాజిట్ అంటే మీనింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ చెక్స్ అండి అవి. ఇష్యూడా? ఒక ఇష్యూడ్ అంటే ఏమవుతుంది? ప్లస్ వాడు ఎంత తగ్గించాడు అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రివర్స్ కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి. ఓకేనా సార్? సేమ్ అలానే బ్యాంక్ చార్జెస్ 50 రూపీస్ షోన్ ఇన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. ఏమని చెప్పానమ్మా? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అన్న పాస్బుక్ లో బ్యాంక్ చార్జెస్ అంటే ఏమంటుంది? పాస్బుక్ చార్జెస్ వల్ల రెడ్యూస్. మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మరి రివర్స్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. మీరు ఒక 1 hour స్పెండ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అండి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ BRS. సో మై అడ్వైజ్ ఈస్ go with foundation material once, then come to your inter book. అంటమ్మా చెప్తానమ్మా. అండ్ ఇది బేసిక్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నో నీడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనుకోండి, బట్ ఒక్కసారి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయండి? పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, అగైన్ అంటే పర్సనల్, అగైన్ 3 types no, natural personal account, artificial personal account, representative personal account. Real accounts also 2 types of accounts are there, tangible real, intangible real. Nominal accounts only one type. Tell me 2 examples for 4 examples for representative personal account. Bank account, are you kidding? Yes, all payables, all for example salary payable, rent outstanding, prepaid rent, all these are representative personal accounts. Next I will tell you one more important concept. See, what is the meaning of debtors or debts? In business point of view, receivables. Okay, for example నేను వాళ్ళ ముగ్గురికి క్రెడిట్ సేల్స్ చేశానండి. Those 3 are called
Debtors or creditors? In my book, in balance sheet, I will write in asset side, debtors 3 lakhs. Okay. Now I want to classify them. See, for example, first person, నాకు తెలుసు తను డెఫినెట్లీ పే చేస్తారు. So I will classify her as good debt. Second person looks like doubtful. I don't know whether I will receive or not. So I categorize her as a doubtful debt. Last person, for sure she will not pay. So she is called bad debt. Okay. See, what the about accounting treatment of bad debts? చాలా మందికి క్లారిటీ జాగ్రత్తగా విన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వాళ్ళ ముగ్గురు క్రెడిట్ సేల్ చేశాను అనుకోండి. లాస్ట్ పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు. దట్ మీన్స్ బ్యాడ్ డెట్. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్? సార్, yes sir. Bad debt account debit, yeah, to person name, to debtor. Okay, yeah. సో తను చూసి పక్కన అమ్మాయి కూడా నేను ఎందుకు పే చేయాలి వీడికి అని అనుకుంది అనుకోండి. తను కూడా ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయింది. కానీ ఇంకా ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వాల. షీ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంది. షీ మేడ్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్. మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థం అవ్వాలి? ఫ్యూచర్లో అక్క విల్ ఆల్సో నాట్ పే. అంతే కదా సార్? దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్, ఐ సెడ్ conservatism concept. What is conservatism concept? You can predict your future. Is it loss or profit? Definitely loss, man. Loss. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలమ్మా? లాస్ట్ని రికార్డ్ చేయాలి నేను. అంటే రికార్డ్ చేయాలంటే సేమెంట్ రాయమంటారా? ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇది రియాలిటీ అండి. ఇది లాస్ట్, ఇది రియాలిటీ తండ్రి. ఇది సెకండ్ కేసు ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ప్రొడిక్షన్, ఫ్యూచర్. మరి ఏం రాయాలి అక్కడ ఎంట్రీ? So I have to create a provision for my expected bad debts. What is a journal entry? P&L account debit to provision for bad debts to PBD. As per my expectation, she came. I am insolvent. నువ్వేం చేయలేవు నన్ను. ఇప్పుడు ఎంట్రీ రాయాలి నేను. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాను? బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు తన వై అని రాస్తాను. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ని వాడుకుంటా. ఏమవుతుంది తెలుసా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా సార్? అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర డెటార్స్ వాళ్ళ గురించి అమ్మిన సేల్స్ 3 lakh రూపీస్ సేల్ చేసా. బ్యాడ్ డెట్స్ 1 lakh బ్యాడ్ డెట్స్ అయిపోయాయండి. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందిరా? ఈ 2 lakhలో నా ఎస్టిమేషన్ ఏంటంటే ఒక 20% బ్యాడ్ డెట్స్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్యాడ్ డెట్ కంటే రాద్దాం దీనికి. అది ప్రూవ్డ్ అండి. బ్యాడ్ డెట్ అప్రూవ్ అయిపోయింది. ఎంట్రీ ఏమైనా బ్యాడ్ డెట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఈ బ్యాడ్ డెట్ ఎక్కడికి పంపించాలండి? P&Lకి పంపించాలి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్. ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా, రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏమవుతుందో తెలుసా? P&L టు అంటే డెబిట్ సైడ్ వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? లాస్. మరి వై సంగతి ఏంటి? ఇంకా బ్యాడ్ డెట్ అవ్వాల, ఫ్యూచర్లో అవుతారు. సపోజ్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాను? ఫస్ట్ నేను ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫ్రమ్ వేర్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. నౌ షీ కమ్స్. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ రాయాలి కదా. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వై అకౌంట్.
బ్యాడ్ డెట్ ఎక్కడికి పంపించాలండి? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం కంబైన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ విల్ గెట్ క్లోజ్, అలానే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్. ఎంట్రీ ఏమొచ్చిందండి? P&L టు, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? P&L టు కామన్, సేమ్ ఎంట్రీ వస్తుంది. ఓకేనా? ప్రొవిజన్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ నెట్ డెటార్స్ ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు. క్వశ్చన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ డెటార్స్ 2 lakhs, ఓపెనింగ్ డెటార్స్, బ్యాడ్ డెట్స్ 1 lakh, ప్రొవిజన్ 5%, అంటే 2 lakh minus 1 lakh into 5%. క్లోజింగ్ డెటార్స్ అనుకోండి, ఇది అంటే ఆల్రెడీ కూడా రెడ్యూస్ చేసేసి ఉంటాడు. 2 lakh into 5%. అర్థమవుతుందా సార్? See, I don't want to discuss trial balance, but I want to tell only one thing. Trial balance can be prepared in 2 methods. Am I right or wrong? 2 methods important for MCQ. ఏంటా 2 methods? ఇప్పుడు వినలేదా? 2 methods. ఒకటి ఎస్ మా టోటల్ మెథడ్, బ్యాలెన్స్ మెథడ్. నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా, నోట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ can be prepared in 2 methods. One is total method, second one is balance method. You have 2 questions in your book, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి తర్వాత. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ can be prepared in 2 methods. One is total method, second one is balance method. You have 2 questions on each method. తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. లాస్ట్ టైం he has asked adjusted trial balance. ఈసారి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అడగొచ్చు. See, I think screen is visible. Question number 1 చూడండి మా. పక్క రూమ్లో కూర్చో, కనిపిస్తుంది ఇంకా. Dash concept assumes that infinite life of an organization can be split into smaller periods. Accounting period or periodicity concept. Question number 2. Account related expenses or losses. Nominal account. All of the above. Question number 4. ఆల్రెడీ చదివారా? చూడకుండా చెప్పేస్తున్నారు. అవునా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఆప్షన్స్ మార్చేయాలి ఎగ్జామ్లో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. That is the definition of an asset అండి. Resource owned by the business which will generate future profits. Question number 7. ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఆప్షన్ డి ఓన్లీ. నో, I told you, no. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ వస్తాయి? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ వస్తాయండి? అయితే ట్రేడింగ్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా సార్. బోత్ జర్నల్ అండ్ లెడ్జర్ ఈస్ క్యాష్ బుక్. పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. ఓకే, ఎర్రర్, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఫైన్. Yeah, I will start A category chapter, which is
హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడిందంతా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్సెప్ట్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుమారో, ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ మొత్తం నేను మాట్లాడాను, ఒకసారి మీరు చెక్ చేయాలి సార్ ఫండమెంటల్స్, ఎందుకంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్లో అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 30 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఒక్కసారి మనం క్వశ్చన్ పేపర్లో చూద్దాం, ఏమైనా చేయగలమా? ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసాం మనం. సెకండ్ క్వశ్చన్ రెక్టిఫికేషన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చేద్దాం మనం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ జాయింట్ వెంచర్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, యా లెట్స్ ట్రై. On 31st March 2023, the debtors of a trader are 6,20,000. అంటే మన క్లోజింగ్ డెటార్స్ 6,20,000 మంది అంట. బిఫోర్ రైటింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, అవి ఎప్పుడు మన బ్యాడ్ డెట్స్ని రెడ్యూస్ చేయకంటే ముందు ఎంత అంటే బ్యాడ్ డెట్స్? సేమ్ మన ఎగ్జాంపుల్లోనండి, డిఫరెంట్ వేలో అడిగాడు. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ 5% ఆన్ డెటార్స్. అలానే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ 2%. ఓకే, ఈజ్ ఆస్కింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ లెట్స్ ట్రై, బట్ ఐ విల్ సాల్వ్. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. హౌ మచ్ స్పీడ్ మ్యామ్? Okay, any other answers? You don't want to take risk, no? Yeah, let's go with her answer. Yeah, fine. See, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కాసేపు పక్కన పెడదాం. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడండి? డెటార్స్ ఎంత సార్? డెటార్స్ 6,20,000. దీని నుంచి బ్యాడ్ డెట్స్ తెలియదంటే నేను చెప్పాను బ్యాడ్ డెట్ని రెడ్యూస్ చేయమని చెప్పానండి. బ్యాడ్ డెట్స్ ఎంతమ్మా? 15,000. ఎవడో క్యాలిక్యులేటర్లో కొడుతున్నాడు. 6,05,000. ప్రొవిజన్ ఎంతండి దీనిపైన? ప్రొవిజన్ ఫర్ డెటార్స్ 5%. ఎంతమ్మా? 30,000. రెడ్యూస్ చేయండి, 5 lakh. దీనిపైన మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే, డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలంటే దీనిపైన ఎంత అండి డిస్కౌంట్? అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెటార్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. మంచి క్వశ్చన్ సార్. NPO, final accounts. Yeah, question number 8 is a little bit tricky question. If you answer it, okay, I'll satisfy. Any other answers? అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. లైబిలిటీ, ఎలా లైబిలిటీ అవుతుంది? ఐదర్ వాడికి నువ్వు రిఫండ్ ఆర్ గూడ్స్, దట్ ఈస్ యువర్ లైబిలిటీ. వేర్? ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆప్షన్ డి. సేమ్ క్వశ్చన్ సార్, మళ్ళీ అడిగాడు. ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. యా, మొత్తం తీసేసేయండి, తీసేసి చెప్పండి. క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. 7,50,000 మైనస్ 25,000 మైనస్ 5% మైనస్ 2%. 7,50,000 మైనస్ 25,000 మైనస్ 5% మైనస్ 2%. మరి ఏంటమ్మా ఇది? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 5%, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అడిగాడు కదా. ఓకే, ఫైన్. What is the question? The amount of net debt in the balance sheet as on 31st March.
ఆప్షన్ ఏమొచ్చిందిరా మీకు? బి. బి ఫర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఎన్పిఓ. ఓకే ఫైన్. 11th 15th question sir. 11 sir, 11th one is a basic fundamental question అండి, trading account actually. Four lakh 4,84,000. ఎవరిలో ఒకరితో రాంగ్ ఇక్కడ. 4,50,000 84 ఓన్లీ. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అడుగుతున్నారు సార్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతండి? డైరెక్ట్ చేసి వచ్చా? 20% ఆన్ సేల్సా? సేల్స్ ఎంతండి? మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అమ్మా సార్. దానిపైన 20% ఏంటి సార్? ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఈజ్ ఆల్సో ఎన్పిఓ. ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి పాపం ఆడియో వెళ్ళట్లేదే, బట్ ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 hire purchase system. Question number 14 accounting standards. Question number 15 little bit. What is 15? Ayyo 15, what is this? Branch. Okay, yes sir. So if you observe, majority questions from fundamentals only. Okay, yeah. So now second phase of our discussion is hire purchase system. Now for sure I'm expecting question from this chapter at least for 6 to 12 marks. I'm expecting from hire purchase system. Last time rali ipudu vastundi definitely. Yeah, listen sir. See, what is hire purchase system sir? First of all, for example, nothing but hire, but nothing but installments and nothing but simple చెప్పాలంటే EMI sir. What is EMI? Equated monthly installment. For example, we need some projector కావాలి సార్ మనకు అర్జెంటుగా. See, projector cost 40,000. మనం ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళాం పర్చేజ్ చేద్దామని. సో హీ ఈజ్ ఆఫర్డ్ సేల్ ప్రైస్ ఫర్ 40,000. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఇమీడియట్లీ మనం ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి వాడికి? 40,000 ఇస్తే మనకి ప్రొజెక్టర్ ఇస్తాడు సార్. బట్ మనకు ఆఫర్ ఇచ్చాడండి. ఆఫర్ ఏంటంటే, సార్ వీ హ్యావ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండి, నో నీడ్ టు పే సింగిల్ రూపీ, మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తీసుకొని ఫ్యూచర్లో మీరు పే చేయండి. కొంతమంది ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సరే మీరు 10,000 రూపీస్ పే చేయండి, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత పే చేయాలి సార్? 30,000 రూపీస్ మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోండి. ఈ 30,000 రూపీస్ని మీరు కావాలంటే 6 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి, ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000 అండి. 5,000కి ఇస్తాడు ఎవడైనా? ఎవడైనా పిచ్చోడా? ఏంటమ్మా అక్కర్లేదా? ఏంటమ్మా ఏమన్నారు?
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి, 6 6 అదేంటి 30,000 కదా, ఎందుకు ఎక్స్ట్రా? ఏ ఇంట్రెస్ట్ మ్యాన్, వీ నో ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్. ఎఫ్ఎం రాలేదు ఇంకా, గ్రూప్ 2నా? యా, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మనకు తెలుసు. యాక్చువల్లీ మనం ఎంత పే చేయాలి వాడికి, ఎంత అడుగుతుందండి మన దగ్గర నుంచి? ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేస్తున్నామండి? ఏ చిత్రం ఏమంటారండి 6,000ని? ఇంట్రెస్ట్. 10,000 ఎప్పుడు పే చేస్తాం మనం? 10,000. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డౌన్ పేమెంట్. డౌన్ పేమెంట్ అంటే అమౌంట్ paid at the time of purchase of a set. These are called EMIs, installments. This 6,000 is called interest. This 40,000 is called cash price. అర్థమవుతుందా సార్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ప్రైస్? నార్మల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, నార్మల్ ఆఫరింగ్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ హైర్ పర్చేజ్ ప్రైస్? Yeah, higher purchase price is equals to cash price plus interest. లేదా ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు, is equals to down payment plus total. Let's see this with this example. How much cash price? 40,000. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ ఎంత అండి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చాం, డౌన్ పేమెంట్ ఎంత పే చేసామండి? 10,000. టోటల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎంత అండి? సరిపోయింది కదా సార్? హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, యా. సో 2 formulas are important, sir. ఏంటమ్మా 2 formulas? హైర్ పర్చేజ్ ప్రైస్ is equals to cash price plus interest. Second formula, down payment plus total installments. Okay na? See, how much total interest? 6,000. Fantastic. 6,000 ఇది 1 year కా 6 years కా? 6 years కి. మరి ఎవ్రీ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది? అలా చెప్పకూడదు. అలా చెప్తే నీకు అకౌంట్స్ రాదని అర్థం, ఎఫ్ఎం రాదని అర్థం. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టైంని బట్టి కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఈఎంఐ ఎంత ఈఎంఐ పే చేస్తున్నామండి? ఈఎంఐ 6,000 పే చేస్తున్నాం, ఇయర్ ఆర్ మంత్లీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మనం ఎవ్రీ ఈఎంఐ వీఆర్ పేయింగ్ 6,000. వై వీఆర్ పేయింగ్ 6,000 అండి? 6,000లో 2 components ఉంటాయి. On each and every installment there are 2 components. One is principal component, second one is interest component. I am paying 6,000 for some amount for my projector, some amount for interest. You tell me ఆ 6,000లో ప్రిన్సిపల్ పోర్షన్ ఎంత, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా చెప్తారు ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఎంత అని? సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ షెడ్యూల్. గుర్తుందా సార్ షెడ్యూల్? యా సార్, ఏంటా సార్ షెడ్యూల్? ఎస్ సార్, గివ్ మీ 1 minute సార్, వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్ స్పీడ్. యా, టెల్ మీ సార్. హియర్ opening balance, interest, installment, closing balance. దిస్ ప్రొఫార్మా ఫైనల్ లెవెల్లో చాలా సార్లు వస్తుంది, అప్పుడు నేను గుర్తొస్తాను. సి, ఫస్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది? క్యాష్ ప్రైస్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్. ఎలా అమ్మా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంటూ పర్సెంట్. వాడే చెప్తాడు పర్సంటేజ్. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వాడే చెప్తాడు. మన ఎగ్జాంపుల్లో 6,000, 6,000, 6,000. How will you get a closing balance? A plus B, nothing but opening balance plus interest minus installment. What about second year opening balance?
first year closing balance. At the end, your last closing balance should be, sir, zero avvales sir. You should adjust with last year interest. Okay. Yeah. So let's take a break. Before that, I will summarize the last 2 hours concept. 2 hours completed, no? 1 hour. Yeah, okay, fine. See, actually, this first 2 hours, my main focus is on fundamentals. In fundamentals also, first 20 minutes concept is not for exam. For exam, important for your normal life, accounting life లో. కానీ నేను మాట్లాడింది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి అలానే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ డిఫరెన్స్ చెప్పానండి. Books of accounts will be prepared as per GAAP. Financial statements as per standards. Standards issued by ACCA. In GAAP, there are again concepts, convention. This is the recent exam. Is a surprising thing actually for me. Concepts lo different concepts ఉంటాయి. ఏంటా కాన్సెప్ట్స్? ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఓనర్ ఈజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ కాన్సెప్ట్, what is this concept? Assumption that business will continue in future. Periodicity concept. No, periodicity concept. Next concept, money measurement. We should record all monetary transactions. Next concept, accrual concept. You know, we have to record all transactions, whether it is cash or credit. Next concept, dual aspect. Every transaction, 2 aspects. One is debit, second one is credit. Next one, what is it? Matching. Your all income should be matched with the current year expenses. Last concept is cost concept. All realization. Okay, fine. Convention లకు వచ్చేసరికి మెటీరియాలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఫుల్ డిస్క్లోజర్, కన్జర్వేటిజం. ఆన్లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? యా. అగైన్ ఇంపార్టెంట్ సినాప్సిస్ గురించి ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే, సబ్సిడరీ బుక్స్లో my main focus was on cash book. Cash book is also similar to cash account. So both it looks like a journal and ledger. MCQ కూడా ఒకటి మనం చూసాం. Next, petty cash. This is a real account, not a nominal account. Next, trial balance లో 2 methods. One is, second one is, 2 క్వశ్చన్లు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. నెక్స్ట్, బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ డెట్స్లో వైల్ అప్లయింగ్ ప్రొవిజన్ వాట్ యూ షుడ్ డూ? ఫస్ట్ రెడ్యూస్ బ్యాడ్ డెట్స్. వాడు ఆల్రెడీ రెడ్యూస్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ చేయకూడదు. ఎలా తెలుస్తుంది సార్? నాకు చెప్పాడు కదా సార్, బిఫోర్ రిటర్న్ ఆఫ్ అని చెప్తాడు. చెప్పలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ రెడ్యూస్డ్. అగైన్ డోంట్ రెడ్యూస్ ఇట్. ఆప్షన్లో ఉంటుంది ఆన్సర్, నువ్వు చేసినా సరే కొంచెం చూసుకోవాలి క్వశ్చన్. So if I want to write, what will happen? See, opening debtors minus bad debts minus provision for bad debts, దీనిపైన provision for discount. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్, యాక్చువల్ అక్కడ చిన్న టాపిక్ మిస్ అయింది, మాట్లాడుకొని క్లోజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ని. సి, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. Tell me what is into for depreciation. I don't want to discuss history of depreciation because మీ అందరికీ తెలుసు. అకౌంట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ డెప్రిషియేషన్కి వాట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్? అసెట్ అకౌంట్ డెబిటా? depreciation account debit to asset account.
అంతే కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఒక కారు ఇంకా పెద్దగా వెళ్దాము, ఇంకానా లారీనా, ఓకే. సో వాడు లారీ కొనుక్కున్నాడంట. ఎప్పుడు సార్ కొన్నదంటే 31st March 2023 కొన్నాడు. అంటే వాడి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ లారీ ఎంత ఉంటుందండి, వాడి కాస్ట్ 15 lakhs అంట, వాడికి పడ్డ కాస్ట్. ఎప్పుడు సార్ ఇది, 31st March 2023, 1 year అయిపోయిందండి. అంటే 31st March 2024 బ్యాలెన్స్ షీట్లో లారీ వాల్యూ ఎంత ఉండాలమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ SLM, లైఫ్ ఈస్ 10 years. $13.5 lakhs. Am I right, sir? Yeah. నెక్స్ట్ 25కి 26కి తగ్గుతూ వస్తుంది సార్. ఓకేనా, ఇది నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ డెప్రిషియేషన్ టు అసెట్, వన్ మోర్ ఎంట్రీ ఇస్ దేర్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్. ఓకేనా, వాడు ఏమంటున్నాడంటే, సార్ మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ నా లారీని తొక్కేస్తున్నారు సార్, వాల్యూని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు, ఆ లారీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నా బ్యాలెన్స్ షీట్లో నేను ఎప్పుడు చూసినా సరే నాకు ఇక్కడ 15 lakhs కనిపించాలి, నాకు కుదరదు రా డెప్రిషియేట్, మీరు డెప్రిషియేట్ చేసుకోండి, బట్ ఇన్ మై బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ షుడ్ షో 15 lakhs, ఇట్ షుడ్ షో హిస్టారికల్ కాస్ట్ ఓన్లీ. మరి ఏం చేయాలి సార్, నేను డెప్రిషియేట్ చేయను, ఊరుకున్నది AS6 ఊరుకోవచ్చు సార్, AS10 కదా, AS10 ఊరుకోవచ్చు సార్, ఇండియా 10 కూడా ఊరుకోదు, 16 ఇండియా 16 కూడా ఊరుకోదు PP. మరి ఏం చేద్దాం సార్ అంటే, నీకు ఒక చాయిస్ ఉంది, ఏంటంటే 31st March 2024 నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే, లారీ 15 lakhs రాసుకో, అసెట్ సైడ్ అదర్ సైడ్ లయబిలిటీ సైడ్ 1.5 lakh, దీనికి ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్. నెట్ బ్యాలెన్స్ సరిపోయింది కదమ్మా, 1.5 నెట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అండి, సరిపోయింది కదా సార్. బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ గెట్ టాలీ అవుతుంది. నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలి, వాడు నార్మల్గా అయితే అసెట్ సైడ్ 13.5 రాయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, అసెట్ సైడ్ 15 రాస్తున్నాడు, లయబిలిటీ సైడ్ ఇది నెట్ ఏమవుతుంది సార్, సేమ్ అవుతుంది సార్. ఎనీ డౌట్, టెల్ మీ, చెప్పు. ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది, ప్రొవిజన్ అంటేనే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తాయి, ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే వస్తాయి. సో నాకు అర్థమైంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, డైరెక్ట్గా రెడ్యూస్ చేస్తారు కొంతమంది. సో ఇప్పుడు ఎలా చేసినా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది. ఇప్పుడు తను అంటున్నది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ రాకూడదు కదా, రాకూడదంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ నాట్ గెట్ టాలీ అవ్వదు బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇది బూత్ కోడ్ యాక్చువల్లీ, అంతే కదా. 15 lakhs 10 years అయిపోయింది, లారీ ఎంత చూపిస్తుంది 15 lakhs, నిజానికి 10 years అయితే ఉంటుందా? ఆఫ్టర్ 20 years ఇంజిన్ ఉండదు, టైర్లు కూడా ఉండవు. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తారేమో వాళ్ళు, ఎంట్రీ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డెప్రిషియేషన్. ఓకేనా సార్, ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్స్. యాక్చువల్లీ నీ డౌట్ ఏంటంటే P&L అకౌంట్ అప్రాప్రియేషన్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి,
అక్కడ నుంచి బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. హైర్ పర్చేస్ సిస్టంలో 2 ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటండి? ఎస్ సార్, హైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బాగానే ఉన్నావు కదరా. సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటండి? రెండింటికి సేమ్ వస్తుంది, అంత డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయా? సార్ డిఫరెంట్ వచ్చింది సార్ నాకు, నువ్వు ఎక్కడో మిస్టేక్ చేస్తావు. ఓకేనా? యా సార్. సో విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్.